உங்கள் மத்தியிலே செய்யும் காரியங்களை குறித்து கேள்விப்பட்ட பொழுது சந்தோஷம் அடைந்தேன். இன்னும் தான் தொடங்கின பிசினஸ்லையும் நாங்கள் இதை இணைக்க முடியும் என்பதை அறிந்து இந்த இடத்துல வந்திருக்கேன். So on this call, I've got our office, our business manager, Susan. She's based in Dallas, Texas, and she'll be speaking a little bit about the virtual assistant business. And as part of the program, I also got Elijah that will do a demonstration of what we've been doing on a practical basis so that everyone can see what is possible. என்னோடு சூசன் அவங்களோட கம்பெனியில வேலை செய்யறவா. அவ வர்ச்சுவல் அசிஸ்டன்ஸ். எப்படி எங்களுக்கு பிசிக்கல் அசிஸ்டன்ஸை பற்றி தெரியும், நான் கம்பெனியில ஒரு அசிஸ்டன்ட் இருப்பார். இது வர்ச்சுவல் அசிஸ்டன்ட். நேரா இருக்க தேவையில்லை. கம்ப்யூட்டரால இலங்கையில இருந்து கொண்டு அமெரிக்கால இருக்கிற ஒரு ஆளுக்கு அசிஸ்டண்டா இருக்கலாம். அதை பற்றி சூசன் கதைப்பா. And what did you say, Elijah? What does he do? Elijah will do a demonstration of what is possible after you've gone through training, what you can be doing. Okay, அப்ப எலைஜா அவங்களோட கம்பெனியில வேலை செய்யறார், அவரும் இருக்கிறார். அவர் உங்களுக்கு உதாரணங்கள் காட்டுவார். இந்த ட்ரைனிங்கை நீங்க எடுத்தீங்களா இருந்தா என்ன விதமாக நீங்கள் ஒரு வர்ச்சுவல் அசிஸ்டண்டாக இருக்கலாம். இது அருமையான சந்தர்ப்பம். Okay, go ahead. Okay, so can I share? Yeah. Give me 1 second. Just for you to know, Meganathan, I think there are about 1,000 people watching this, which, okay. 60 connections, but there are multiple people behind each connection. So. Okay. All right, so for me, I'd like to introduce the company that I formed in 1999 in South Africa called Supreme Intelligence, a company focused on doing IT solutions, software solutions. And so it's been formed in 1999 in South Africa, created an office in India in 2019, and simultaneously in the US during the same time. Okay, in the company Supreme IntelliSoft or Supreme Intelligence, our Todanginar digital agency and virtual assistant business. The 1990 you started it, you launched it? 1999. 1999 அவர் அதை தொடங்கி இப்ப இந்தியாலையும் ஒரு பிரான்ச் இருக்குது. அண்ட் சவுத் ஆப்பிரிக்கால இருக்க தொடங்கினவர் இப்ப அது அமெரிக்காவுக்கு வந்திருக்கு. So this agency that we've got currently existing in the US is focused on ChatGPT and generative AI solutions, artificial intelligence. So most of this presentation, even though it uses some big words, I'm going to explain it. It's very simple what we do. So like the professor said, one of the things that we're doing is website development. We do social media marketing on Facebook and the other social channels. We do graphic design and video editing. Hey, இவங்க செய்கிறது ChatGPT and generative AI, artificial intelligence solutions. எனக்கே சொல்லுகள் எல்லாம் பயங்கரமா இருந்தது. அவர் சொன்னார் இதெல்லாம் அவர் விளங்கப்படுத்துவார் என்று சொல்லி. அப்ப நீங்களும் இதை கேளுங்கோ, அவர் விளங்கப்படுத்துங்க. So the reason I've got these two words here, ChatGPT and generative AI, is because that is the way the world is moving to. That how we used to do website development and the IT solutions in the past is very different now. So I'd like us to learn a little bit about the industry, about what we're doing, and then how you will benefit from this. Okay, I'm not doing word-to-word translation because I'm also trying to comprehend what you're saying, but I'm pretty much communicating the essence of it. Okay, in the ChatGPT
ஜெனரேட்டிவ் ஏஐ சொல்யூஷன்ஸ் முந்தின நாட்கள்ல இருந்ததிலும் விட இப்ப இந்த இண்டஸ்ட்ரியில புது புது மெக்கானிசம்ஸ் வருகுது. அண்ட் அதை பற்றி அவர் எங்களுக்கு சொல்ல போறார். Okay, so I'm going to go through a few slides, and if you don't understand, it's fine. I mean, this is something you will learn as we go on. நான் சில ஸ்லைட்ஸை காட்ட போறேன். இது உங்களுக்கு ஃபுல்லா விளங்காட்டிலும் பிரச்சனை இல்லை. நீங்க பிறகு இந்த ட்ரைனிங் எடுத்தா இதுகளை படிப்பீங்க. Okay, so from this image, you can see what is happening in what people are doing in the digital marketing space. Is that there's different types of software, different types of services that we provide. So, and this image is about how AI is influencing the different parts of the business. ஓகே, இந்த படத்துல நீங்க பாக்குறீங்க என்ன விதமாக இந்த ஜெனரேட்டிவ் ஏஐ அவங்க ஒவ்வொரு காரியங்கள் செய்யறாங்க. I feel I'm at a loss, man. Is there somebody who will be better at translating? That I know that. I know it will be like it. So basically, what I want to show here is that the way AI, artificial intelligence, is influencing our industry, and that people, like I spoke last week, I spoke about people need to decide, young ones need to decide where they need to specialize. Whether it is video editing, whether it is website development, whether it is image creation, whether it is writing text, or whether it is communicating speech. Because once you decide what you are good at, you as a person, you love a particular area, then what will happen is that we're going to be training people specifically in those areas. So if it is video editing, that's some of the tools that we will be teaching so that you can be able to do the work that you do. அப்ப இதுல ஏன் காட்டுறதா இருந்தால் உங்களுக்கு என்ன விருப்பமோ இதுல இப்ப நீங்க சில பேர் சின்ன ஆக்கள் இப்ப ஆனாலும் உங்களுக்குள்ள நீங்க பாத்தீங்களா உலகத்துல நீங்கள் எத்தனையோ செய்யலாம். நீங்கள் அங்க மலையகத்துல இருந்து கூட இங்க வேலை செய்யலாம். ஆனா என்ன லைன்ல உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் வருது? வெப்பேஜ் தொடக்கிறது இல்லையா, வீடியோ எடிட்டிங் இல்லையா, கிராஃபிக் டிசைன் இல்லையா? அப்ப இவர் இப்படி காரியங்களை காட்டும் பொழுது நீங்கள் பாருங்க உங்களுக்கு எந்த இதுல கூட விருப்பம் வருதுன்னு, அப்புறம் அதை வச்சு நீங்க தெரிவு செய்து கொள்ளப்பட்டா உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன லைன்ல அவையில் ட்ரெயின் பண்ணுவீங்க. So even though this looks complicating, the two main skills that you will need is knowing English and number two, being able to use the computer. இதெல்லாம் காம்ப்ளிகேட்டடா தெரிஞ்சாலும் உங்களுக்கு பேசிக்கலி தேவையானது இங்கிலீஷ் தெரிஞ்சிருக்கணும். ஸோ அதுக்காக நீங்க இங்கிலீஷ் கிளப்புக்கு நன்றியா இருக்கலாம். ரெண்டாவது கம்ப்யூட்டர்ல ஒரு பேசிக் நாலேஜ் இருக்கணும், அதுக்கு எங்கட தங்கா டீச்சருக்கு நீங்க நன்றியா இருக்கலாம். ரெண்டையுமே நாங்கள் உங்களுக்கு கொண்டு தாரோம். So now we'll move on. So these are some of the things that are happening now in the digital world using AI, is that you are able to type one sentence, but ChatGPT will be able to give you a full, in this instance, a full letter to help you create a letter if that is the plan. Because this is about writing a letter for virtual attendance. So ChatGPT essentially helps you to be able to gather data in the order that you want it to be. இது பாருங்க, இந்த ChatGPT இதுல பாத்தீங்களா இருந்தா இதுல அது ஆட்டோமேட்டிக்கலி ஒரு லெட்டரை கிரியேட் பண்ண போகுது, இல்ல ஒரு இமெயிலை கிரியேட் பண்ண போகுது. இதுல நீங்க அவர் யாருக்கு எழுதுறீங்கன்ற பேரை போட்டு இங்க நீங்க உங்களோட பேர் டைட்டில் அதுகளை போட்டா அதை அப்படியே லெட்டரை டிராப் பண்ணி தந்துடும். இந்த நாட்கள்ல எல்லாரும் பிஸி. இப்ப பாருங்க, ChatGPT டப்பன்னு ஒரு லெட்டரை கிரியேட் பண்ணி தந்துடும். So these are some of the tools that are used for creating the text or the copy that we use for the website, the words that we use.
So these are just a few slides that I'll go through, but these are basically just the tools that we use for video editing, creating the website. So I'll just show a few and then you can explain. கணக்கு உங்களுக்கு விளங்கும் என்று நினைக்கிறேன். நானும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் சொல்றேன். நீங்கள் உங்களுக்கு இங்கிலீஷ் தெரியும் தானே? நீங்கள் சில உதாரணங்களை காட்டுற. So one of the most interesting parts of AI is that you do not even need to be a graphic designer and understanding design, because with ChatGPT and some of these tools, all you need to put in is a sentence of what you need and it will produce the image for you. So that's why it's very important to understand English, because you will need to be able to construct these sentences that make sense so that you'll be able to create. Like in this example, you can see them asking the words about an astronaut playing basketball with cats in space, and it produces this image for you. இதுல பாத்தீங்களா இருந்தா ஒரு படத்தை கூட இந்த ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் ChatGPT உருவாக்கும். இப்ப இதுல பாத்தீங்களா இருந்தா ஒரு புள்ள எழுதி இருக்கிறா, ஒரு ஆஸ்ட்ரோனாட், அவர் பாஸ்கெட் பால் பூனைகளோட விளையாடுற அங்க ஸ்பேஸ்லன்னு சொல்லி. அப்படி போட்ட உடனே இது இந்த இஸ் இட் ChatGPT or artificial intelligence or both are the same? No, it's artificial intelligence is the big broad term, you know. Okay, within that ChatGPT is that system that they use. Okay. Yeah, so பாருங்க அப்படி போட்ட உடனே இந்த படத்தையே அது உருவாக்குது, right? Okay. All right, so now I'd like to call upon Susan Champagne, who's our business manager. Susan understands the virtual business industry and the business side. And I'd like to come on, greet you, explain a little bit about the business and how it will help people to become virtual assistants. And then after that, we will call on Elijah to do a demonstration. Okay, I'm Susan Champagne. She is our business manager. அவ தன்னை மறைமுகப்படுத்தி இந்த வர்ச்சுவல் அசிஸ்டன்ஸை குறித்து அவ உங்களோடு கலந்துரையாடும். Welcome, Susan. Thank you for coming. Thank you so much. It's good to be here. Basically, it's going to be, everything is going towards remote work. And so these tools that are available helps to construct a business with a lot of resources, to create strategies for companies to help them to get altogether the high-end tech skills that they need, sort of in one location, one business that is going to be virtual. And so it brings everyone together with all of these tools and these components. Susan, sorry to interrupt you. Bergsman, can you pin Susan's connection so people can see her? Okay, good. All right, Susan. Just summarize what you said. I was so many things on my mind, so I can do justice to what you said. No problem. Basically, this type of business is bringing a lot of remote workers together, a lot of tools together for a company that is trying to help create. We're trying to help create strategies to bring together the high-end tech skills that are needed for rebranding, for setting up their company to have the support. Susan, can you pause a little bit so you can be able to interpret after you speak in a few sentences? Sure. Hey, thank you, Meganathan. இந்த பிசினஸ்ல அவங்க இப்படி ரிமோட் ஒர்க்கர்ஸ், இப்ப இலங்கையில இருந்து, இந்தியால இருந்து, பிலிப்பீன்ஸ்ல இருந்து கொண்டாடுறாங்க, டூல்ஸ்களை கொண்டாடுறாங்க. முக்கியமாக ஹை அண்ட் டெக்னாலஜி, இந்த ChatGPT, ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ், வேற இதெல்லாம் சேர்த்து நாங்க இப்போ முந்தி என்ன, நீங்க படிச்சு முடிச்சு ஐயோ யாரும் எனக்கு ஒரு வேலை தருவீங்களா, நுவரெலியால வேலை இல்லைன்றதால கொழும்புக்கு போறது. இப்ப அப்படி இல்லாம நீங்க இருக்கிற இடத்திலே இருந்து கொண்டு அமெரிக்காவுக்கு வேலை செய்யலாம், இங்கிலாந்துக்கு வேலை செய்யலாம். அந்த அளவுக்கு டெக்னாலஜிகள் வளர்ந்துட்டு, அப்ப இங்கிலீஷும் கம்ப்யூட்டரும் தெரிஞ்சா, முதல் பாஸ்டர் மெகனேத்தன் சொன்ன மாதிரி இதெல்லாம் உங்களுக்கு வரும். Go ahead, Susan.
Okay. And this helps us to deliver a quality service for a company that is needing the support to build or rebrand or to start their business. It helps us to come together as a team to provide that support. அப்ப இந்த பிசினஸ்ல இந்த கம்பெனி வந்து இப்படி வர்ச்சுவல் அசிஸ்டன்ஸை கொண்டு வந்து அவங்களுக்கு தேவையான சப்போர்ட் இவங்களுக்கு செய்யற மாதிரி வந்து ட்ரைனிங் தந்து பிறகு சர்டிபிகேட் தந்து நாளைக்கு அதில் நல்லா செய்யற ஆட்களுக்கு ஒரு வர்ச்சுவல் அசிஸ்டண்ட்டை ஒரு பார்ட் டைம் ஜாப் கூட கொடுக்கலாம். அதுக்கு இந்த கம்பெனி உதவி செய்யும். And that pretty much in its essence is a team support with the virtual assistant business and that way that works. And it helps others to set up their own businesses. அப்ப இதுல அப்படி செய்யற நேரம் ஆட்களும் தங்களோட பிசினஸ் தொடங்குறதுக்கு கூட இது உடந்தையாக இருக்கும். And at this point, I'll hand that back to Meganathan. ஓகே, திருப்பி மெகநேத்தன் கொடுக்க போறேன். யாருக்கும் ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தால் மெகநேத்தன், I am taking the liberty to say, if anybody has a question or a comment, just raise your hand up so that it will be more interactive, because நாங்க வந்து உங்களுக்கு என்ன கேள்வி இருக்கோ அதுக்கு பதில்களை கொண்டு வரணும். அப்ப பிள்ளைகள் நீங்க இதை பார்க்கிற நேரம் உங்களுக்கு ஏதாவது கேள்வி இருந்தா பயப்படாதீங்கோ. பிள்ளைகள் மாத்திரம் இல்ல, monitors, mentors, raise your hand up. Okay, Dinesh, go ahead. Yeah, it's really a message to the students. So many of you I have spoken to about, certainly some of the older ones, sort of 16, 17, 18 years old, and you say, I want to go and I want to do a degree in IT. And when I ask why, you don't really know. You don't really know what a degree in IT can get you. And IT is a massive field. And what you're seeing here in this presentation is a breakdown of lots of different areas of IT. And as Meganathan said right at the beginning, you know, really listen to the different areas and think about which areas you are interested in. Because you'll have, if you do a degree in IT or any course in IT, it's good to go in there with a good understanding of which specific area you would like to specialize in. And this presentation breaks it down very nicely. So please think about it in those terms. Sorry, Pastor, if you can translate that for me, that would be Thank great. you, Dinesh. இப்போ தினேஷ் சொல்றார், தான் தண்ட கிளப்ஸ்ல தான் மென்டர் பண்ண கிளப்ஸ்ல கன பிள்ளைகள் நான் ஐடிக்குள்ள போறேன்னு. அப்ப ஏன் ஐடியில போறீங்க, ஐடியில போய் என்ன செய்ய போறீங்கன்னா கன பேருக்கு சரியான விளக்கம் இல்லை. இப்ப இந்த பிரசன்டேஷன் வந்து உங்களுக்கு ஐடியில என்னென்னலாம் இருக்குது, ரைட், அதை குறிச்சு நல்ல ஒரு விளக்கத்தை தருது. ஆகவே ஆர்வமாக இத கவனியுங்கோ. உங்களுக்குள்ளே இந்த நேரத்துல ஒரு தரிசனம் உருவாகுமோ, இதுதான் நான் செய்ய போறேன். இப்ப வெப் டிசைன் அண்ட் மெயின்டெனன்ஸ் அதுதான் நான் செய்ய போறேன், ரைட், அல்லது இதுல சோஷியல் மீடியா மேனேஜ்மெண்ட் அதுதான் நான் செய்ய போறேன். ஆகவே கவனமாக கவனியுங்கோ இந்த ஐடியை குறிச்சு இந்த விளக்கத்தை அவர்கள் தரும்போது. மெகநேத்தன். Yeah, so thank you, Dinesh. And so on the screen now, I've listed a few, as about 12 and more areas that you could consider getting involved in. So there are things like web design, social media marketing, like you had mentioned, and various other areas besides IT that people get involved with virtual assistants. For us, we are focused on the IT set and using tools, AI tools, artificial intelligence tools to help you. So even though it seems so complicated, I'm going to show you how simple it is. Okay, நான் இதுல வந்து ஒரு 12 காரியங்கள் போட்டிருக்கிறேன். இதுல இந்த வர்ச்சுவல் அசிஸ்டன்ட் வந்து தனியா ஐடிக்கு மாத்திரம் இல்லை,
வேற காரியங்களுக்கும் ஆக்கள் பாவிக்கணும். ஆனா இவங்களோட கம்பெனி வந்து கூட ஐடி லைனை ஃபோக்கஸ் பண்ணுது. இதை பார்த்தா சில உடையில பயமா இருக்கும், என்னடா எல்லாம் கணக்கு இருக்குன்னு. அவர் அதை சிம்பிளா உங்களுக்கு சொல்லி தரப்போறேன். Okay. So for me personally, I understand that, since Sri Lanka went through its economic dip and things have been tough since last year, it really, broke my heart. And I was always praying and thinking, how could I get involved and what could I do? So I was so glad to have met Professor. And he brought me so close to Sri Lanka. I didn't know that he's going to take me to Sri Lanka this morning. So for me, there's a vision that I have, that I put together, that it's a possibility to position Sri Lanka as an AI-enabled remote workforce. அவர் வந்து எங்கட இலங்கையில நடந்த பொருளாதார பிரச்சனைகள் எல்லாம் உலகமே பார்த்து சிரிச்ச நாட்கள்ல அவரும் ஒரு தமிழ் பேக்ரவுண்ட் இருக்கிறதால அவருக்கு ஒரு பாரம் இருந்தது. நான் இதுக்கு என்ன செய்யலாம் என்று யோசிச்சு கொண்டிருந்தது. இங்க சிரக்யூஸுக்கு வந்து பாருங்க ஆண்டவர் எப்படி வழி நடத்துறாரு. அவருக்கு சிரக்யூஸ்ல தான் அவர் இருந்து தன்னை தரிசனங்களை நிறைவேற்றணும் என்று ஆண்டவர் பேசி இருந்தவர். பிறகு எங்களை சந்திச்சார். அப்ப நாங்களும் ஸ்ரீலங்கான்ற நேரம் இப்ப அவருக்கு இருக்கிற தரிசனம் வந்து குளோபல் ஹப், ஒரு ஸ்ரீலங்கா வந்து பல தேசங்களுக்கு ஏஐ எனேபிள்ட் ரிமோட் ஒர்க் ஃபோர்ஸ், இந்த வர்ச்சுவல் அசிஸ்டன்ஸ், இந்த ஏஐ இதுகளை படிச்சு ஒரு குவாலிஃபைடான ஒர்க் ஃபோர்ஸாக வரணும் என்று சொல்லி அவர்கிட்ட தரிசனம். பாஸ்டர் போல் ஒரு கேள்வி இருக்கும். ஓகே, இல்லைன்னா ஓகே, go ahead. Yeah, so even though they are just a high level, so even though there are countries like India and Philippines that's doing virtual assistant work and business, the reason Sri Lanka can be able to get on the forefront is because many people that have been working in IT and in that space, to switch to AI, they're finding it difficult and it takes a long time to switch. But because we're starting fresh with something new and you don't have that baggage, it will be, for me, it's an opportunity for Sri Lanka to prosper using this, doing this. அப்ப சொல்றேன், இந்தியா, பிலிப்பீன்ஸ் மாதிரி நாடுகள் இந்த ஐடி வர்ச்சுவல் அசிஸ்டன்ஸ் ஏற்கனவே கம்பெனிஸ் செய்து கொண்டிருந்தாலும் இந்த ஏஐ எனேபிள்ட், இந்த ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் என்றது ஒரு நியூ பினோமினா. அப்போ முதலே ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் இல்லாம செய்தவங்களுக்கு வந்து இனி இந்த ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸை படிக்கிறது வந்து ஒரு மைண்ட் பிளாக் மாதிரி. ஆனா நீங்கள் புதுசாக தொடங்கும் பொழுது, ஸ்டார்ட்ல இருந்தே இதை சொல்லி தரும் பொழுது நீங்க இலகுவாக பிடிப்பீங்கள். அதால ஸ்ரீலங்கா இப்படி ஒழும்புவதற்கு ஒரு நல்ல சந்தர்ப்பம். ஃபிட் வந்து அதுல ஒரு பங்களிப்பதற்கு நல்ல சந்தர்ப்பம். Okay. So now I've got my son, Elijah, that will demonstrate. On this, I've got there creating a WordPress website in 10 minutes using artificial intelligence. He will do the demonstration and then we will talk more after that. So give me 1 second to get this ready. How old is Elijah? He's 11 now. Just give me a second. அப்ப எலைஜா வந்து இப்ப சொல்லி தர போற இவற்ற மகன். அவருக்கு 11 வயசு தான். பிள்ளைகள் பாருங்க, உங்களை விட வயசு குறைஞ்ச ஒரு மகன். அவர் என்ன மாதிரி வேர்ட் பிரஸ் என்ற இதை பாவிச்சு வெப்சைட்டை கிரியேட் பண்ற, ஒரு 10 நிமிஷத்துல ஒரு வெப்சைட் கிரியேட் பண்ற யூசிங் இந்த ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ். ஆல் ரைட் எலைஜா, we welcome you, son. இதுக்கு பிறகு பிள்ளைகள் யாரும் ஒரு கேள்வி நீங்க தமிழ்ல கேட்கலாம், அங்கிள் அதை இங்கிலீஷ்ல டிரான்ஸ்லேட் பண்ணணும். அப்பதான் உங்களுக்கு தெரியும் நீங்க இது உங்களோட மண்டைக்குள்ள போகுதுன்னு. Yeah. Talk. Yeah. Yeah, okay, you talk. Don't worry about that. First you talk and you say something. Just great.
Hello, everyone. My name is Elijah. Ready? I am 11 years old, and I have a certificate in web development from Free Code Camp. என்னுடைய பேர் எலைஜா, எனக்கு 11 வயசு. அண்ட் எல்லாருக்கும் ஹாய் சொல்றார். அவர் ஒரு சர்டிபிகேட் வெப் டெவலப்மெண்ட் இதுல ஒரு சர்டிபிகேட், எந்த கம்பெனின்னு மறந்துட்டு சர்டிபிகேட் எடுத்திருக்கிறார். I completed my course in 2021 when I was 9 years old. அவர் 9 வயசா இருக்க இந்த சர்டிபிகேட்டை கம்ப்ளீட் பண்ணார். Today I will demonstrate how easy it is to create a website using AI, artificial intelligence. இன்றைக்கு நான் உங்களுக்கு காட்ட போறேன் எப்படி ஒரு வெப்சைட்டை இந்த ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸை பாவிச்சு கிரியேட் பண்றது ஒரு சிம்பிளான விஷயம். Wait. Switching the screen. Yeah, you're sharing the screen now, Elijah. The resource is called 10Web. It uses AI to build a website. I'm sorry, what is it called? 10Web. 10Web. It's called 10Web. Okay, 10Web. Sorry. Okay, இதுக்கு பேர் 10Web. இதை பாவிச்சு வெப்சைட் வந்து ஈஸியா கிரியேட் பண்ணலாம். Sorry. Wait. Okay, you can. அதுல Comes closer. பிசினஸ் டைப் பண்ணு கேக்குது. அதுல நீங்க இதுல என்ன பிசினஸ் டைப் பண்ணோண்டு ஐ திங்க் அவர் டைப் பண்ண போறாருன்னு நினைக்கிறேன். Go ahead. Choose a tab. Talk about the tab. Let's use digital agency. How about a club? Can you choose club? Yes. Because we are a club, English club. So just wait a second. You want to go back one space? Okay. Can you, instead of there's a club, the third one. Okay. So இதுல club வந்து போடுற business type. Then you choose your design or the way that you want it to look. இதுல நீங்க டிசைனை சூஸ் பண்ணணும். Scroll over. Maybe choose Safari because you're from Africa. I'll choose Safari because you're from Africa. Okay. Safari choose பண்ணார். இந்த ஆப்பிரிக்கால இருந்தவேல் வந்தவேல். Now restaurant, what is it saying? What? Give us 1 second. I think you clicked too fast. We don't have to stick to club if something else is easier to demonstrate. Give another. Go back. What happened? Because pick club. Oh, okay. I wonder why they did that. Okay, choose digital agency if that's going to demonstrate it better. Yeah. Safari. All right, okay, Safari. Then you pick a way that the website would like to look from 3 options. The website அப்படி இருக்கணும். இதுல 3 ஆப்ஷன் இருக்கு. அதுல ஒன்றை நீங்க சூஸ் பண்றது. I'll pick the third one. மூன்றாவது சூஸ் பண்றார். Then you have to enter your company name. உங்களோட company name அதுல just put Fit Incorporated. FIT, capital F, capital I. Yes, and then incorporated INC. Yes, and then the description. And then you have to put in a description. Okay. Bringing together Tamils from Sri Lanka and abroad. MIL. ILTAMIL. Bringing together Tamils
town. இலங்கையிலும் வெளிநாட்டிலும் இருக்கும் தமிழர்களை ஒன்று சேர்த்து and and abroad to educate the next generation. Okay. ஓகே, அடுத்த தலைமுறையை வளர்ப்பதற்கு இலங்கையிலும் வெளிநாட்டிலும் இருக்கும் தமிழர்கள் ஒன்று சேர்ந்து. ஓகே. And then if you write it yourself and you think that it's good enough, you can leave it as it is, or you can enhance it with AI. ஓகே, இது அப்படியே விடலாம். எல்லாட்டி enhance with AI. ஒரு பாப்பம் enhance. Shall we see enhance with AI? If you click here, it generates a paragraph a paragraph from what you've said. It uses the words you've said and it puts it into a paragraph. ஓகே, நாங்க சொன்ன இதை வச்சு பாருங்க. இப்ப அது போட்டிருக்குது. Digital agency is a one-stop shop for business looking to establish a strong online presence. We offer services such as web development, social media management, and digital marketing. Want to go down? That's the bottom. Yeah. That's okay. All right. Yeah. Okay. Then we put in 4 main services that this website will be about. So அது 4 மெயின் அவங்க கொடுக்க போற சர்வீஸ். So let's say English, learning English, teaching English. Sorry. Teaching English. Learning IT. Learning IT. Working remotely. Do we have to have 4 or is 3 fine? It has to be 4. Oh, okay. It doesn't. Then empowering Sri Lankan children, empowering children. Okay. And then you choose the way that you want your content to be said on the website. ஓகே, உங்களோட நாங்க எழுதின அந்த கான்டென்ட்டை வந்து ஃபார்மலா சொல்றதா அல்லது இன்ஃபார்மல்? ஓகே, let it be formal. Okay. Okay. See now. Oh, wait. We need to sign in. Wait. Click on it again. Okay. Oh, taking us. Stop. Wait. Let's just see. Yeah. Start again. Yeah. Okay. Let's go through it quickly. Oh, we'll just. Yes. Safari. Just wait too long. But if I see. Fit, capital I. Okay. You can leave it fit. Okay, incorporated. Okay. Bringing together Sri Lankans. And what's bringing together? Bringing together Tamils from Sri Lanka and abroad. Yes. Capital T. Okay. From Sri Lanka and abroad. Like that? To
Wait, Okay, wait, that's fine. That's fine too. wait. You just need to wait. What was it? Okay, teaching English, teaching IT, virtual assistant, and there is a side income, What? Yes. part-time jobs, Side? What? Income. side income. Okay. Or more. Then it just puts together the website, depending on whatever you put in. It takes about a minute. Okay. The website is made now. Website create பண்ணிட்டது நாங்க பார்த்து அதை எடிட் பண்ணலாம். Okay. It's Innovative digital solutions for Tamil communities. Tamil community. தமிழ் சங்கங்களுக்கு இந்த மாதிரி innovative புதுமையான digital solutions. Okay. It also puts together pictures. On the topic. Yeah, on the topic. Services we provide. அதையாகவே எல்லாம் எழுதி இருக்குது நாங்க சொன்னதை வச்சு. So you can see how AI puts extra content, even though you just put the headings, isn't it? AI puts extra content, even though you just put in those prompts. Right. It's on நாங்க சொன்னதை வச்சு அது எந்த மொழியை பாவிச்சு விளக்கப்படுத்தி எழுதியிருக்கு, படங்கள் போட்டிருக்குது, பெருங்க தமிழாக்கள படங்கள் எடுத்து போட்டிருக்குது. People that look like us. So these pictures are not copyrighted? No, so these are AI generated pictures. AI generated pictures. Not actual people? No. Wow, அது ஜெனரேட் பண்ணின பிக்சர்ஸ். அப்ப நாங்க காப்பிரைட் எல்லாம் யோசிக்க தேவை. Revolutionizing Tamil communities. பாருங்க இன்னும் எல்லாம் பெருசா எழுதுது. How we cancel it. Okay. Sure. It also has a newsletter that you have to set up. Okay. Okay. Thank you very much, Elijah. Right. Or கைதட்டல் கொடுப்போமா எலாய்ஜாக்கு எல்லாரும்? Can you give a round of applause? Mic unmute பண்ணி. Elijah, that's amazing. Well done, Elijah. Well done. Thank you. So this was to demonstrate something that I heard this past week, where it said, what were the requirements for getting involved in a program like this?
இது நான் இதை ஏன் இந்த டெமான்ஸ்ட்ரேஷனை செய்ய வழிகட்டினான்னு போன கிழமை நாங்க கேட்டோம். பாஸ்டர் கதைச்ச நேரத்துல நாங்க கேட்டோம், இந்த ப்ரோக்ராம்ல சேர்றதுக்கு என்ன ரிக்குவயர்மெண்ட், என்ன படிச்சிருக்கணும், என்ன தெரிஞ்சிருக்கணும்ன்றதுக்கு அவர் பெருசா கணக்கு தெரிஞ்சிருக்க தேவையில்லைன்றதுக்கு அந்த 11 வயசு மகனை வச்சு டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணியிருக்கேன். So in this presentation, you saw that Elijah, who's my 11-year-old son, he understands English, he knows how to use the computer, and he learned how to use this AI tool. That's the only requirement, the willingness to learn. அதுல பாத்தீங்களா இருந்தா கணக்கு ஒன்றும் தேவையில்லை. 11 வயசு மகன், அவருக்கு என்ன தெரியும்? இங்கிலீஷ் தெரியும், கம்ப்யூட்டர் தெரியும், ஏஐ பற்றி படிச்சார், அவ்வளவுதான். So lastly, I want to talk about the Train the Trainer program that we're about to start. So what we'd like to do is to use these fit mentors and leaders to be able to first understand what we taught Elijah, taking them through a process so that they each understand it and be able to use the tools. And then, of course, you can be able to train the other kids in using this. இப்ப அவையில் என்னன்னா ட்ரெயின் த ட்ரெயினர். இப்ப எங்களோட மானிட்டர்ஸ், மென்டர்ஸ், அவையில் ஒரு ஆளுக்கு இந்த ட்ரைனிங்கை கொடுத்தா இப்ப நாங்க எங்களோட பிரேக் அவுட் ரூம்ஸ்ல செய்யற மாதிரி அவையிலே பிறகு தங்களோட குரூப்ல இருக்கிற ஆட்களை ட்ரெயின் பண்ணலாம். So as the professor had mentioned, we would want to be able to do the training so that each person gets a certificate. And then those people who do well as part of the course and also have recommendations via the different parts of it, then we'll be able to have them help us in our business so they can be able to earn money. அப்ப இதுல எங்களோட திட்டம் வந்து முதல் ட்ரைனிங்கை கொடுத்து சர்டிபிகேட்டை எடுத்து அதுல நல்லா செய்யற பிள்ளைகள், நல்ல ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் இருக்கிற பிள்ளைகள், தென் அவன் இந்த கம்பெனியில ஒரு பார்ட் டைம் வர்ச்சுவல் அசிஸ்டன்டையும் நீங்க வேலை செய்யலாம். ஸ்கூலுக்கு போற நேரமே வேலை செய்யலாம். எலைஜா அப்படித்தானே படிச்சு கொண்டு இருக்க செய்யற. Yeah, so that is from my side. Thank you very much. Okay, that was an amazing presentation. Thank you, Meganathan. Thank you, Susan. And thank you, Roy. And